Nigeria ewegala ịgụ ọnụ afọ 2023 na mba ụwa. Ndị mmadụ ka na-ekwu uche ha gbasara akwụkwọ iwu igbu oge na inye ndị gụchara akwụkwọ ịbụ dibịa bekee akwụkwọ ikike ka ọ gafee afọ 5 ha rụrụ ọrụ na Nigeria. Ọzọ, onye nta akụkọ lebara anya na mkpa ịgụ mmadụ n'ụlọ ọnụ dị. Ị nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ụwa dịkwara gị na mma onye ma na-echere oge a. Taa bụ Tuesday, ahịa Orie. Ọka akụkọ bụ m Ukeria Ugwu wegara akụkọ ụwa ka ọha na uju. Onye isi oche ụlọ ọrụ National Population Commission na Siri Isakwara ekwuola na Nigeria na-eji ohere a erite uru ịma ọnụọgụgụ mmadụ iji kwalite ọnọdụ obibi ndụ nakwa ịkwalite nhatanha nwoke na nwaanyị n'usoro ọchịchị ya. Onogie Fine-Face wetara akụkọ ọ sị United Nations Commission on Population and Development CPD agba nke 56 gbadoro ụkwụ n'isi okwu ọnụọgụgụ mmadụ, mmụta akwụkwọ ya na mmepe tọrọ atọ. Onye ji ọkwa osote onye nnukwu ode akwụkwọ mba ụwa United Nations Amina Mohammed kwuru n'ụwa kwesịrị ka enwegharịa usoro mmụta ka o wee kwesị ihe eji guzobe ya n'ịghọta ọnụọgụgụ mmadụ na ihe na-eme eme. Onye isi oche National Population Commission na Siri Isakwara kwuru na Nigeria na-achọpụta iwu usoro ga-akwalite mmụta ga-elebara Nigeria anya ịkwalite ọdịmma ndị bi na ya. N'otu aka ahụ, izu ụka ole ma ole na-abịa abịa a ga-eme agụmọnụ ụlọ na mmadụ. Ụlọ ọrụ egosipụtala njikere ha dị ịbagide agụmọnụ enweghị muchi na nke eji igwe kọmputa eme. Osinachi Abraham wetara akụkọ ọ sị ime iwu bụ ịgba nhazi n'itinye n'ọrụ bụ ihe ndị ahụtara ka ihe na-ebute mmepe ikwudosi ike. Ọ bụ n'ihi nke a ka obodo niile dị n'ụwa gbaa gburugburu ji ehibe agụmọnụ mmadụ n'ụlọ iji nweta ọnụọgụgụ ọ ga-eji na-ama amụma mmepe akụnụba ngalaba mkpata ego niile maka mmepe bụ ịgba. Ịnabata amụma a ga-etinyenwu n'ọrụ dịka ịkwalite na inye ndị ọrụ ugbo ime obodo ike ga-eme ka enwee ike ịkọpụta nri ga-atọ atọ ya na ịkwụsị ụkọ nri na Nigeria. Caleb Ogbonna wetara akụkọ na nke a bụ nkwekọrịta ndị sonyere n'ọgbakọ nkụzi akpọrọ na bekee Feed the Future Nigeria Agriculture Policy Workshop on Soil Management, Fertilizer Types and Associated Practices for Crop-Based Systems na steeti Ebonyi, Kebbi na steeti Benue. Ọ sị iji gbochie ihe iri mperi sitere na mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke enweghị ezi iwu na itinye ya n'ọrụ na-ebutekarị. Ọgbakọ nkụzi na amụma ọrụ ugbo nye ọdịnihu Nigeria nri nke mahadum Michigan na-etinye n'ọrụ ma USAID bụ ndị na-akwado ya. Ekpokọtara ndị nwere oke na steeti Ebonyi n'ọgbakọ nkụzi nke ebumnobi eji hibe ya bụ ime ka amara maka ilele ala ebe ha na-akọ nri na ntụ fertilizer zuru oke na ihe ndị ọzọ nke ga-egbochi ụkọ nri na steeti a ma Nigeria gbaa gburugburu. Maka ndị hibere ya na gọọmenti n'ogogo niile, ịgụkọ ndị ọrụ ugbo nke ọma na itinye amụma enwetara n'ọrụ nke ọma bụ ihe a chọrọ iji kwalite inwe erimeri na uju. Ọgbakọ nkụzi nye ọdịnihu amụma ọrụ ugbo na ichekwa ụdị ala a na-akọ nri, ụdịrị ntụ fertilizer na ihe ndị ọzọ gbasara ịkụ mkpụrụ akụkụ bụ nke ehibere na steeti Ebonyi, Benue na steeti Kebbi otu mgbe. Ụfọdụ ndị bi n'Enugu akatọọla akwụkwọ iwu ahụ na-achọ ka enye ndị dibịa bekee azụrụ n'ala Nigeria iwu ịrụ ọrụ na Nigeria opekata mpe afọ 5 tupu enye ha akwụkwọ ikike ha ji arụ ọrụ. Kọwara akwụkwọ iwu a dịka ịtụ mmadụ mkpọrọ. Uchenna Nnemere ji akụkọ a n'uju. Akwụkwọ iwu nke gafegoro ọgụ nke abụọ bụ nke onye APC na Lagos steeti wepụtara ka ndị dọkịnta nakwa ndị na-afụ maka eze ka ha rụọ ọrụ ọgba afọ
ise na Naịjirịa tupu enye ha akwụkwọ ikikere gosiri na ha etozula. Ya bụ okwu ka ndị dọkịnta nakwa ndị bi n'Enugu na-ekwu na obi adịrọ ha mma. Ụfọdụ ndị kwuru okwu siri na ọ ga-emezi ụmụaka kwụsịzie ịgụzi dibịa oyibo n'Enugu. Abụ m Uchenna Nnamele. Enweela akara ihe ịdọ aka na ntị n'oge n'Aba nwere ike inwe ọdachi ide mmiri n'oge a. Akara ihe ngosi a gosipụtara onwe ya na mmiri mbụ n'afọ, nke mere ka obi na-alọ ndị bi n'Aba mmiri. Grace Nnanna wetara akụkọ. Ọ sị, ikpofu ahịhịa aghara aghara n'ime ọwa mmiri, ịkwara mmiri ụzọ na-esighị na chi, na-ekpochaghị ọwa mmiri etinyere aka mee ka ide mmiri na-akawanye njọ n'obodo a mepere emepe. Maka ụfọdụ ndị bi n'Aba, ha kwuru mkpa ọ dị ịchọpụta ụzọ a ga-esi jikwaa ịkwa ọwa mmiri esighị na chi maka mmiri si n'ụlọ nakwa ụlọ mmepụta ngwaahịa. Ma ọ bụghị ya, ide mmiri ga-abụrịrị nsogbu n'obodo a mepere emepe. Ogologo ụzọ ịkọta ekpene ebe ụlọ ọrụ NTA dị abụghịkwa nke agụpụrụ na nsogbu ide mmiri, nke na-eche aka mgba na-abụghị naanị na ahụike ma ije ụkwụ makwa nke ụgbọala. Maka nkọwa ndị ọrụ NIMET na steeti ndị nke a gbasara, abụrụla ndị a dụrụ ọdụ ka ha leba anya n'ihe iche aka mgbe ide mmiri ọsịsọ iji chekwaa ndụ na akụnụba. N'ịbịachi akụwa nke uhuruchita, genwe ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Naịjirịa ewegala ịgụ ọnụ afọ 2023 na mba ụwa. Ndị mmadụ ka na-ekwu uche ha gbasara akwụkwọ iwu igbu oge n'inye ndị gụchara akwụkwọ ịbụ dibịa bekee akwụkwọ ikike ka ọ gafee afọ 5 ha rụrụ ọrụ na Naịjirịa. Anyị kọkwara gị na onye nta akụkọ lebara anya na mkpa ịgụ mmadụ na ụlọ ọnụ dị. Ebe a ka anyị ga-awụsawa Chebirizie Mina Adaobi Ụkọbasi maka ịtakara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Nọdụkwa ebe ị nọ. On the news tonight, Nigeria takes the 2023 population and housing census to the international community. Correspondent takes a look at the importance of population and housing census. Plus, reactions continue to trail the delay of issuance of medical doctors till after 5 years of practice in Nigeria. A very good evening. Thanks for joining us on the news tonight. I am Mina Adaobi Ụkọbasi. Chairman, National Population Commission Nasir Issa says Nigeria is taking advantage of the population demographic data to rebuild quality and gender equality in the system. Onengie Fiveface has the report. United Nations Commission on Population and Development, CPD 56th session, focuses on the theme population, education, and sustainable development. Education. It is a predictor of population health and well-being, and an important indicator of whether a pregnant woman and her infant will live or perish. It can equip us with the knowledge and tools to safeguard the environment and to anticipate and address the negative consequences of the global warming and climate change. United Nations Deputy Secretary General Amina Mohammed notes that the world needs to reimagine and transform education systems to make them fit for purpose with an understanding of demographic trends.
Education is a crucial long-term investment for sustainable development, but to succeed, decisions must be informed by an understanding of the demographic trends, and as the World Population Report tells us, we must radically rethink how we talk about population change. Chairman, National Population Commission Nasir Isakwara says Nigeria is innovating policies to promote inclusive education that caters for the needs of its large population. May I inform that Nigeria will conduct a national population and housing census next month to generate quality and disaggregated demographic data that is georeferenced to aid the tracking of progress on investment in education and review of follow-up action on ICPD program of action and achieving the 2030 agenda. He notes that the prospect of increasing school-age population places demand on the country for more resources to provide quality education, especially for those in difficult situations. Onengiye Fineface, NT News. In a similar development, few weeks to the population census, the Commission has expressed preparedness to conduct a transparent and digital census. Osinachi Abraham has the report. Quality policy making, planning, and implementation are considered bedrocks of stable development. It is in line with this that countries the world over conduct population and housing census as a means of gathering a database for economic projections that will be useful in addressing various sectors for optimum development. Census is all about getting numbers of people and also maybe houses in the nation. The social, economic, and even political benefits of population and housing census cannot be overemphasized as it aids execution of political agenda. Dr. Ipalibo Harry is a Federal Commissioner, National Population Commission, and Chairman 2023 Census Committee. Census is the mother of all data, and no country can plan effectively without a census. You know, socioeconomic data comes in handy as a tool, like a master plan. You want to develop a city, you have to have a master plan. Where do we put flyovers? Where do we put overhead bridges? Where do we put office property? What roads do we expand, and the rest of them? According to the United Nations Population Agency, UNIFPA, Nigeria's population is estimated at about 216 million, with the last population and housing census conducted in 2006 across the 774 local government areas. Residents of Rivers State say the exercise has become needful in view of its economic importance. Our youths need job. You need to know their number. To have a census, you need their number as to know how to provide employment, to engage them. According to the National Population Commission, the enumeration area demarcation has been successfully completed, an indication that the forthcoming census is on course. This, according to them, should prompt residents of Rivers State to get up and make themselves available to be counted. People must cultivate a culture of acceptance. People must cultivate a culture of, of tolerance. Anytime they come, at least we will do the needful. Waiting to do it is to know the details and the number of the multitude we have in the nation. So we need to support our nation. We are proud of our nation. The bottom line is the fact that the 2023 census is a task that must be supported by all. In Port Harcourt, Osinachi Abraham, NTN. Adopting implementable policies geared towards energizing and empowering the local farmer will fast-track sustainable food production and ultimately end food insecurity in Nigeria. Caleb Obenna reports that this was the consensus of participants in the Feed the Future Nigeria Agricultural Policy Workshop on soil management, fertilizer types, and associated practices for crop-based systems in Ebonyi, Kebbi, and Benue states.
it to combat the shortfalls in human and institutional capacities which were created largely by lack of proper policy formulation and implementation. The Feed the Future Nigeria Agriculture Policy Project, implemented by Michigan State University and funded by USAID, has engaged stakeholders in Ebonyi State on a workshop with the aim to fill the knowledge gap in soil testing, adequate fertilizing, among other things, which to a large extent will ultimately end food insecurity in the state and Nigeria at large. The extension officers will now take these tests to villages to explain to them the way they will, the kind of soil that are found in their localities and the kind of fertilizer that will be applied. The high cost of agro inputs is the key challenge. It's only when we have these things on ground we can comfortably begin to discuss other issues. One of the soil challenges is underuse, overuse, and probably the misuse of fertilizer. For the facilitators and government at various levels, proper aggregation of farmers and implementation of ideas generated is what is needed to engender food sufficiency. To storm together to see how we can improve rice yield, cassava yield, maize yield in Ebonyi State. In fact, to improve the productivity of Ebonyi State. Ebonyi farmers are fond of using fertilizer meant for rice. They use it and they apply it to yam or cassava. It doesn't all go well. As we have discussed now, we step down in practice to those that will implement it, the farmers. Feed the Future Agriculture Policy Workshop on Soil Management, Fertilizer Types and Associated Practices for Crop-Based Systems was simultaneously coordinated in Ebonyi, Benue and Kebbi states. In Abakaliki, Kelebubuna, NTNU. And still to come, reactions on delay of issuance of doctors' licenses till after 5 years of practice in Nigeria, plus more. Do stay with us. The need to prepare our youth to become competitive in the changing national and global arena has become very compelling. This can only be achieved by grooming technology-savvy generation with right skill set, orientation, focus, and mental attitude to compete in a new world order. Glad to have you back. Some Enugu residents have condemned a bill seeking to mandate Nigerian-trained medical and dental practitioners to practice for a minimum of 5 years in the country before being granted a full license, describing the bill as imprisonment. Uchenna Namele has the report. Following the bill that has passed second reading at the House of Representatives, the bill is sponsored by Ganiu Johnson, an All Progressives Congress APC lawmaker from Lagos, seeks to amend the Medical and Dental Practitioners Act 2004 to address the brain drain in the Nigerian health sector. What does this bill portend if eventually passed into law by the House of Representatives? Some medical practitioners and some Enugu residents regard this bill as infringement of their human rights. It simply means that you're trying to force these people against their will. You're trying to stall their career progression, their academic progression. So if you look at it, essentially, it is not just going to be inimical, all right, to the problems, to the Nigerian society. It's going to also affect the way these doctors will think about the patients they are treating. In my own opinion, let them allow Medical and Dental Council of Nigeria and Nigerian Medical Association to determine how these young doctors will receive their licenses, not National Assembly abrogating it to themselves to extend it that you must work for 5 years. This bill is like imprisonment. It's like impeding people's freedom of movement and freedom of decision. Before they even pass a bill like this, you have to make jobs available. You have to make the working environment conducive, first of all. Increase their pay, make it favorable for them to stay here. They also urged the House to reconsider the proposed bill as it will discourage young Nigerians from studying medicine in the country. Government has not done what they should do. Now, because government has failed to provide adequate jobs, step up the employment, then step up the payment structure, then there are no hospitals to work. After graduating, you have lost the right
to stop somebody from moving abroad. The bill, according to Johnson, said it was only fair for medical doctors who enjoyed taxpayer subsidy on their training to give back to the society. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News. And from Abia State, there are early warning signs that Aba may experience a more intensive flood this season. The manifest signs have accompanied the early rains, and residents of the commercial city are worried. Grace Nana has a situation report. Dumping of refuse in drainages, building on natural flood channels, and non-evacuation of the silted debris have combined to compound the flood in the city. For some residents of Aba, there is need to fashion out better ways of managing both illegal construction on the waterways, domestic and industrial waste, or else flooding will remain a problem in the city. This flood has been on this road 4 years, since around 1983, and this flood has caused some many damages. Discipline of inculcating into the people whose job it is to evacuate whatever comes out of the gutter has not been as effective as it is. But then that should not discourage distilling the gutter. Rain for almost 5 minutes, everywhere full of water. So we are suffering too much because of this road. Aba Ikotekpene Road, where NT Aba premises is located, is not spared from flooding, posing a challenge not only to health, but to both vehicular and pedestrians' movements. It poses a big threat to even the inhabitants of this area. The flooding has been too much. With the 9 months prediction of flooding in the state, relevant authorities are being urged to, as a matter of urgency, look into the challenge of flooding confronting the city to save lives and property. Advocacy is also high for residents to desilt their drains and desist from indiscriminate dumping of refuse, so the issue of flooding in the city will be tackled once and for all. In Aba, Grace Nana, NTA News. And for the latest in the world of sport, here are the tidbits for today. To end the news, another look at some of our top stories. Nigeria has taken the 2023 population and housing census to the international community. Need for active participation in the upcoming census exercise has been emphasized. We also reported that Nigerians have continued to react on the proposed 5-year delay of issuance of medical license to medical practitioners. And that's the news. Many thanks for watching. Do have a good night.